Sa program yedu nerino. Wedu da kuti timbe song zinoti tiri vawadzani. Oh sorry. Already okay. Pane song yedu tinayo kudara. Tichaimba song tichatungamirwa nomuimbisi M142. Tichatungamirwa nomuimbisi. After that, tokubirawo Sister Nyoni kuti mutivhurirewo nemunamato after the congregational singing. Sister Nyoni, kana Sister Nyoni wasipo, Brother Nyoni, mutivhurirewo nemunamato. Hymn 142, Hymn 142, verses 1, 2, and 3. Mumwe ari kopamsoro anotida rudo rwake rwakakomba anotida hama dzedu dzinotiza dzimwe dzinotitambudza hana kuti nyengetedza anotida kumusiwa ndoupenyu anotida wakatipa zvinhu zvose anotida tanga tiri kure naye wakatitenga neropa wakatiisa padenga anotida Jesu ndisha Mwari wedu anotida anoda kutifarisa anotida moyo yedu inomuda yoda kushovedzwa naye kwazvo nechokwadi anotida. Sister Nyoni, tivhurireiwo nemunamato. Sister Nyoni, can you give us the opening prayer? Mwari mwanakomana, Mwari mweya mutsvene, toda kukutendai nenguva yamatipa yeSunday School. Tinokumbira Baba kuti mutungamirire shumiro yeSunday School sezvo tichadzidza chidzidzo chinokosha zvakadai. Tungamirirai maticha edu ose, mugotungamirira Baba makanaka sangano rose, mutipe nzeve dzomweya, mutipe Baba moyo inochengeta shoko renyu, tigone kuriita sezvatichadzidziswa. Tinokumbira zvose muzita raIshe wedu Jesu Kristu anogara nokusingaperi. Amen. Tinotenda Mwari vadikani
For now mundiregerere mbijana ndiri padyo nevamwe vari nepa-church site, saka pane background yangu inenge ine tuma-noise, but tinotenda kuti zvichapera. Totenda Mwari. Tokugamuchirai zvakare kuzvidzidzo zvedu zveSunday school yedu yanhasi. Tichava neboka rimwe ratinaro panapa suppose tichaona kana vazhinji vachizouya. Tinotenda Mwari for your attendance. Tikumbira kuti titopinde zvedu muchidzidzo chedu. Tichazokumbirawo participation yedu tese zvedu, saka ngatisunungukei yedu kwatiri koko tichange tingokumbirana kuverenga even ma contributions. Class yedu yakanaka chaizvo, the number inoita kuti tese ticontribute, so Mwari wedu atiitire zvakanaka. Tipinde topic yedu chidzidzo chedu chesvondo rino iri kuti kudii. Topic yedu yesvondo rino iri kuti kudii topic yacho. Papa panototibatsira kuti tione kuti tiri kufambidzana here kana kuti pamwe ndiri kuziva chidzidzo. Topic yedu iri kuti kudii. Topic yechidzidzo chedu chesvondo rino. Okay, brother and sister Nyoni, thank you. Brotherly kindness. Brotherly kindness. Thank you very much. That's right. It's brotherly kindness. Vangazione shona tingati chiya. Sister Mkarakati mune zvamudota. Yes, ndoda kuti izvo brotherly kindness, but pachishona tungoti rudo pakati pehama. Ameno zvinoita here. Rudo pakati pehama. Right, next week tine chidzidzo cherudo. Pakati. Okay, imi muri kuti pakati pehama. That's right. Tichitombotaura Yes, the kindness within the, yeah. Okay, fine. I understand. Right, saka toda kuti tinyatso kuseparate rudo ruri. But then pane tikada kutarisa vakatranslate chidzidzo chedu cheshona vakati mutsa. Vakati ngoni pakati pehama, ngoni dzevadikani, noti ngoni pakati pevadikani, ngoni pakati pehama. But vamwe vanotranslata zvavanoti mutsa wevadikani kana kuti mutsa wehama. Mutsa hamene kuti nderipi ratingaone zvese, but tinoda kuti pakupera iri kwechidzidzo tinogona kunga tazojekerwa. But gozivara rekuti mutsa kune mamwe mashona areas emunyika medu pamwe vamwe havari nzwisisi, but kakunzwirana kayake kuti ndamuitira mutsa kunzwira mumwe like wanzwira because of wamuitira tsitsi. Exactly. Thank you very much. So ndo chidzidzo chedu chatinacho, it's brotherly kindness. Tikaverenga text yedu pana 1 Peter, let me read from verse 7. And to godliness, brotherly kindness. And to godliness, and tiri kucherechedza kuti kumashure kwese kwanditaidzidza zvizhinji chinzi pane kutenda kwedu ngatiedzerei ruzivo, and to knowledge, temperance, to temperance, patience, godliness, to godliness, brotherly kindness. Saka nhasi tiri kudzidza pamusoro pechimwe chibereko kana kuti a growth stage inowanikwa pamukristu
inosimbisa kana kuti inobatsira kumachua kwemukristu. Hanzi inodzi iyo brotherly kindness. Saka tinotoona zvinototarisirwa izvo adikani pachikristu chedu pakushumira kwedu. We are expected to tive ne-brotherly kindness as we mature as Christians, as we grow as Christians. Marati batsire, marati itire zvakanaka. So lesson yedu is lesson 62. Ichitiburitsira kuti brotherly kindness, rudo kana kuti care inoratidzwa kune mamwe mafellow Christians. Rudo kana kuti care hatisi rudo chete, but kindness mune rudo, because when you have kindness you have love. So it's quite difficult to separate the two, but then pane kindness pane rudo. So rudo kana kuti care yatingaisiwo kune fellow Christians. So tinyatsocherechedza chidzidzo chedu achisi kunyanya kubata ndoche anza vamwe ndo chingaiteka kugeneralize kuti chinobata rudo ruya rwatingagone kuitirawo vamwe vanhu vasina kuponeswa, but chidzidzo chatinacho particularly to the church class chiri kubata nekudzidzisa pamusoro perudo rwevadikani, the love that we can, the care that we can show pakati pedu as brothers, as vadikani. Marati batsire, marati itere zvakanaka. So tona kuti rudo ishe Jesu chaiva achitaura pamusoro perudo, vanototi vachisimbisa nyaya yekindness yemutsau nengoni. Hanzi tinogona kuzviti hedu tiri shamwari dzaJesu, tiri vateveri vaishe Jesu, asi kana tisingataridzi hanya nekuhanya pamusoro pevamwe vadikani vanotambudzika kana kuti vanotambura vasina zvatinazvo, vane kushoterwa kana kuti vane zvimwe zvinhu zvinovanetsa, kana tisingataridzi hanya kwavari, hanzi hatisi hama dzaishe Jesu. So Mwari dai atibatsira. This is a very crucial stage inototsvakika pamukristu. Totoona kana even tikazotarisa pachatarisa netext yedu pane imwe point ishe Jesu anototi makandiona ndine nguo ndisine nguo mukandipa, mukandiona ndisina chekudya mukandipa. So you see kuti izvozvo zvinhu zvinototarisirwa nekukosha chaizvo. Tinenge ndimwari ipapo, tinenge tichito kana tisina hanya nevanhu vanoshayiwa kana kuti vane zvimwe zvavasina pakushumira kwedu. It's quite very important kuti tizvicherechedze nokuzviita. So toda tipinde patext yedu yatiri kudzidza nhasi, yatiri kudzidza pamusoro pemukadzi muShunammite. Ndichakumbirawo I'll pick Eva Joy kuti vativerengerewo text yedu. Eva Joy kuti vativerengerewo text yedu iri kubva kuna 2 Kings 4 verse 8 to 17. Verse 8. And it fell on a day was that Elijah passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread, and so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. 9. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set him there a bed and a table and a stool and a candlestick. And it shall be when he cometh to us that he shall turn his thither. And it fell on one day that he came thither, and he turned into the chamber and lay there.
And he said to Gehazi his servant, call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. 13. And said unto him, now say now unto her, behold, thou hast been careful for us with all this care. What is it to be done for thee? Wouldest thou be spoken for to the king or to the captain of the horse? And she answered, I dwell among mine own people. And he said that, and he said, what then is that to be done for her? And Gehazi answered, verily, she had no child, and her husband is old. And he said, call her. And when he called her, she stood in the door. And he said, about this season, breath a son. And she said, nay, my lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. And the woman conceived and bare a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life. Thank you very much. Tinotenda Mwari. So tiri kunzwa a summary of the story yemukadzi muShunammite. Akaka aine murume wake anoratidza from the summary, from kunyorwa kwazvakaita kuti anga asina, she was more concerned about mukadzi. Zviri kuratidzwa from the way she took the leading role. She was more concerned about the godly man, about showing kindness to the prophet than his man was. But then izvozvo zvichizoona vari kumbira murume wake kuti vanhu ava vaimbogara vachidaidza muprofita kana opfuura achiita basa rake, omudaidza vachimupa zvekudya, vachimupa chingwa, but then achimbovatapo. But izvozvo akazokumbira akazoti timuvakire pekurara kuti kana achiuya achipfuura semunhu aipfuura regularly. Murume akabvuma vakamuakira, and after vamuakira muprofita akaonawo kuti tingaitirewo chiko mudzimai uyu. Gehazi akazivisa muprofita kuti havana mwana, murume wacho wakura. Vakadaidza mukadzi uya vakamuti gore rinouya nenguva inoyi uchazova nemwana. So tiri kuona kuti pari kuchinjanwa kuitirana zvakanaka. Totenda Mwari. So ngatipindei muchidzidzo chedu vadikani, tione from brotherly kindness. Mushoko raMwari tinoona kuti kazhinji inopesaniswa kana kufananidzwa nebrotherly love, sekutaura kwatimboita tichimboona pekutanga paya. But brotherly kindness haibudi pachena kana tiri in isolation, kuti tiri kudzimba dzedu, takangogara tiri kudzimba dzedu tinotoshova brotherly love. It's quite difficult. Brotherly kindness inotowanika kana tichisangana, suppose kushumiro kana tichionana in our society. Saka ndo panonyatso kubuda the true reflection of brotherly kindness. Hatisi kuda kuti pakupera kwechidzidzo chedu tingove tine head knowledge yekuziva kuti no, vanhu vane kindness vanofanira kunge vachidai. Chidzidzo chedu chiri more practical, zvekuti chiri kutotsvaka nekutisunda kuti tive vaiti vekuratidza mutsa kune hama dzedu. Right, tichienda padiscussion point yekutanga. The Bible is a great source of examples of brotherly kindness. One is given in the account of Elisha and the Shunammite woman found in our text.
Right. So the discussion point that we want to focus on is describe what this woman did to show brotherly kindness to the prophet. So tiri kunzi panapa mushoko raMwari muBhaibheri tinoona kuti mune maexamples mazhinji evanhu vanoratidza mutsa pakati pehama. Tichiona mucherechedzo mumwe wataona patawerenga main text yedu yeThe Shunammite woman naElisha. Ngatitsanangurei kuti ndezvipi zvakaitwa nemukadzi uyu muShunammite woman kuti aratidze mutsa kune muprofita. Mukadzi uyu muShunammite ndezvipi zvaakaita roratidza mutsa kumuprofita. Yes, sister Mukarakati. Mudzimai uyu akacherechedza kuti muprofita anopfuura nepano nguva dzose. Akaona zvakanaka kuti amupowo chekudya. Tofunga kuti ndopakatangira nyaya. Kutanga kungomupowo chekudya, pindai mudye. Iwo muprofita wobva wapinda wodyawo. Mangwana pawapfuura ndizvozvo, pindai nepano, imwe mvura, imwe mahewu, whatever was available. But then zvaakuzoenderera mberi manje, uyu mudzimai otoona kuti profita uyu nemuranda wake vanopfuura nepano mazuva ese. Kuti adii kuvaitirawo kakamuri, tivavakire kamba. Kekuti kana vakasvikawo vanosvikawo ndongofungidzira kamubhedha aiwo karipo nekadeski maybe nekacandlestick kekubatidzawo mwenje. And this time yekindness was now more focused on the spiritual, kuti munhu waMwari uyu azokwanisa hake kuerenga bhaibheri rake. Ndozvishoma zvandikambotaurawo ndichisira vamwe. Tinotenda Mwari. Any additions? Yes, brother and sister Nyoni. Whatever sister Karakati. Amai ava vakaratidza rudo rwavo. Havana kungotaura nje. So brotherly, kana tichitaura zvebrotherly kindness, haifanirwi kungoperera pakutaura pamashoko. Zvinofanirwa kuperera pakuita. Tiratidze brotherly kindness kuburikidza nemabasa nezviito. Thank you very much, my brother. So tiri kuona vadikani vangu, vadikani vatibatsira zvikuru nema very important points. Mukadzi uyu akaratidza kupa chingwa kwaaita kana ingava mvura here nezvaaibatsira muprofita achipfuura. Itori kindness iyoyo. Because kashoma kuti uzotange kuita zvinhu zvihombe iwe usati wambogona zvidoko. Like zvekupa chingwa kana kupa mvura chaiyo chaiyo. So kana uchiremerwa nekutonetseka kupa mvura kana kushayiwa hanya nekupa umwe mvura kana kuti kupawo chingwa ichocho, tingazogone here kuzoita zvekuvakira rumu chaiyo. So Mwari dai atibatsira. Those simple little steps dzekindness dzinokosha. Tikawana bofu mutaundi kana kuti tikawana mumwe munhu akashoterwa pakati pedu sevadikani, kumubatsira kana $5, it will go a very long way. Dollar, it goes a very long way because pamwe rumba munhu yeye pamwe atomborina dollar. Saka that small step kindness will help so much. Saka tiri kuona panapa vaita zvavaita, but vakazopedzisira vaitira muprofita vakavakira pekugara. And pane chimwe chatoda kuti ngojekeseraniwo kune ma-families, because this act of kindness yekuzovaka imba, it was done as a family, murume nemukadzi. Saka I want to recognize murume zvaakaita pakuti murume. Okay, Sister Chitanda, you want to say something? Okay. Ndandiri kungoda kupa as a testimony kuti kunogona kunge kusava kuvakira zvako. Isusu toda kutenda Mwari, takapfuurawo neipapo, hatina kuvakira. Ndangoti ndishewo a testimony kuti it's not kuti kuvakira as such, but the little things you may do
2001 kwakabva mumwe mufundisi kuZambia achibva asvikira tiri pamuchato umwe mudikani kushowgrounds. Ndobva mufundisi brother Chigomo kuwadzana ndobva wandidaidza, vakadaidza inini sikanzi Maichitanda taita mufundisi abva kuZambia asi auya afambira hama dzake but abva asvikira pano pamuchato, saka tiri kuda kuti mumutore. Tichiri vatendi vatsva because tataberekwa kutsva 1999, saka zvekuchengeta vafundisi vakuru izvi tatichiri mabebs kutaura chokwadi. Saka tikati munhu waMwari dai matsvaga vamwe satingadi abva vandigombedzera zvikanzi aiwa chinhu chakanaka vatorei kuti tinogona kuvachengeta takaita seiko, zvikanzi aiwa ndiri kukurudzirai kuti vatorei. So we took him, tatiri kugara kukuwadzana 7. So nemhuri yanga yakati kurei, we were about 12 mumba, 3 bedrooms. But what we decided to do was to say, okay, my bedroom nevana hamusi kuita kuti tiradzike mufundisi. What we would do isu ngatibude mubedroom medu, mune bathroom, mune toilet. Saka munhu waMwari akarara muno mundofunga muri comfortable. Isu ndobva tabuda bva taenda kubedroom revana. Saka takagara navo ndofunga chipo che2 weeks tichidaro. Then vakasiya vatidzidzisa, handi ndataura kuti tatichiri vatendi vatsva, vakasiya vatidzidzisa family worship, vakasiya vatidzidzisa kuti on Sunday munhu pomotanga kuita chidzidzo chenext week. Vakuenda zvikanzi ko pano pamugere ndepenyu here. Ndobva ndati aiwa imba yemwe mudikani yatiri kutorenda, zvikanzi ndichakunyengetererai kuti muwane penyu. That was 2001 muna September. 2002 muna February tichiwana stand kuno kuMount Pleasant kwatigere, ende imba iyoyi ikavakwa within 6 months yanga yatorufwa. Chandinoda kungobudisa ndichokuti zviro kwazvo munhu waMwari akanyengetera tikaitirwa zvakanaka. That's in short ndogumira ipapo. Thank you very much. Thank you very much, Sister Chitanda. I'm so moved kunokuka. What you feel sometimes dai chidzidzo chedu chinenge chatopera. But anyway, let's move forward. Totenda Mwari singai totenda Mwari chose. For thank you very much for that testimony, Sister Chitanda. So tiri kuona adikana wangu kuti kindness mutsa kuita ndo kunokosha. Hatisangogumire ndekuna James rekunonzi tinokunamatira Mwari achakuitira zvakanaka. God bless you. No, that's not it to some extent. Pani zvimwe zvinototsvakika rudo kana kuti mutsa wakadzama pakati povadikani ndiwe kutoitirana where we should kana kuti patinogoneswa napo naMwari. Mwari dai atibatsira. So ndozvatiri kuona panapa kukosha kweaction. Saka point imwe yandandoda kuwedzera pamusoro pepoint dzataurwa nevadikani Sister Mukarakate, Brother Nyoni na Sister Chitanda ndeyekuti the part yakaitwa nomurume yekubvuma. Ndambotaura pakutanga kwangu kwechidzidzo kuti munhu anoratidza kuti anga ari more concerned about the prophet was the woman, but then akaisa nyaya yake kumurume sekuona kwake nezvaaisundwawo. Hazviratidzi, hazvibva zvangoti avo vakatoita vesa, murume akazvibvuma. So isusu toda kutiwo in our family, in I have my wife, maisheki vanogona kuona zvimwe zvinhu zvavanoona. Tadii tabatsira mumwe hama yedu dai tavapawo sipo and so forth. Kana dai tavapawo chekuti nindirege kuzoomawo kana kuramba nakuita naro. Murume uyu akaratidza a very good example yekuti maybe akatopa mudzimai kuti wauya nechinhu chakanaka, kana kuti akapawo mudzimai mari yekuti no zvinhu zvinoda kutengwa zvacho zvii, vakasapotana pakushowa that kindness. So zvimwe zvinhu zvekuti tinofanira kuti tinamatire as families kana tichimeka madecisions tiri two, me and my wife, you and your spouse, you need to pray for this kuti pamune muchizoonawo zvinoda, because munotanga Satani angona kutopinda ipapa ngatanga kutodhonzerana kuita chinhu chakanaka kudai. So Mwari dai atibatsira tikaratidza kindness tinotowana ma benefits mamwe akanaka. Izvozvi zvakaitika pane mukadzi uyu zvakazomupawo ma benefits pamberi.
Mwari atibatsire, Mwari atiitire zvakanaka. Ngatipfuurire hedu pamberi vadikani wangu. Tiende padiscussion point yedu number 2. Though the Shunammite couple were not looking to be repaid for their kindness. I think zviri pachena izvozvo handiti kuti mhuri yanga isingatarisiri kuti pavakaita zvavakaita havana kana kumboseta maexamples kana mademands ekuti munozotiitirawo chii kana kuita some kind of vanoteya vanhu vaMwari here. Tikangoitira vanhu uine motive yekuda kuwana reward at the end. Ava vanga vasina pfungwa idzodzo. Asi mubvunzo wedu uri kuti what blessing did they receive from God? Though vakanga vasina tarisiro yekuti mutsa wavaratidza vari kuratidza kuitwa payback naMwari kana kuti nomuprofita. Nderipi ropafadzo ravakawana kubva kuna Mwari? Sister Mkarakate, sorry, Sister Mkarakate chimbomirai. Netsai stole. Sorry. Vakapiwa mwana. Vakapiwa mwana handiti. Thank you very much. Vakanga vasina mwana. But vakabva vapuwa mwana. Saka izvi zvinotiratidze izvi. Mutsa wedu watinoratidza pane hama, watinoratidza kuhama, wese unokompanzetwa here? Kana uchikompanzetwa how? Sister Mkarakati. I found this one difficult to answer pendakanga ndichiita lesson. Ndakazongopedzera ndati hongu God compensates, but sometimes also vanongoita kuda kwawo. So yeah, ndakava nekufungisisa kwakanyanya because panozopinda pakuita zvinhu paya kuti ndoda kuita izvi kuti ndigoropafadzwa, ndoda kuita izvi kuti ndigoropafadzwa. But in this case I think ndakazopedzera ndakungoti kuda kwaMwari ndiko ngakuitwe mukati meupenyu hwangu, whether I get compensated or not. But my prayer is to do what God expects me to do. Thank you. Thank you very much. Netsai stole. Inotonda kuti kwanzi ukaita chakanaka wazviitira. Saka kungoita chakanaka chinongodzoka back to you chakanaka, whether isiri way yekukompensetwa, but uchaonawo chakanaka chauchaitirwawo neumwe. Isiri pamwe way yawakompensate yawaitira umwe nayo, saka kai ukaita chakanaka wazviitira. Tinotenda Mwari. So to help ourselves panapa kuti tive ne the right attitude or motive. Mwari anoti compensate. We might be compensated, but my timelines pamwe ndo anozosiyana. Sister Chitanda, you want to say something? Inini ndoda kutsigira kuti yes, tisaite nemotive yekuti ndoda kukompensetwa. Ngatiite nemotive yekuti ndiri kuitira Mwari. And chandakacherechedza kubva mukushumira kwangu kusvika pari zvino ndechekuti you might not be compensated physically, but vadikani nyasha dzashe dzakatiringana. Ndakacherechedza recently, I was in a same position as a parent kuchikoro, tiri same position, asi same position iyoyo kuto asi isusu tiri kushumira pamberi peposition iyo pakanomira nyasha. Zvikava nemutsauko kuti tiri same predicament these other parents, but ivo vasara vari kunze kwenyasha, isu tapinda mukati nokuda kwenyasha because of kushumira Mwari. Predicament iyoyo isusu haina kuzotiwira semawirira ayakaita the other parents. Saka ndinoona kuti we might not be compensated physically kuti ichi chinobatika materially, but nyasha chaidzo dzinotifukidza
zvopa zvezvo kuti vari kukutarisa muri vakuona ezifi zvavo yeti tiri musemupredicament but ivo havachazvioni vatoti elevator somehow above them vachifunga kuti tiri correct yet hatizi but pangomira nyasha chese ndo dzatiparadzanisa. Thank you. Thank you very much. So totenda Mwari vadikani tiri kuona kuti favor Mwari anoticompensate like sekutaura kwaita vadikani pese sister Mukarakate and sister Chitanda ngatisava nemotive yekuti toratidza mutsa wedu takatarisa kana return izvozvo zvinozotikanganisa pakushumira kwedu manje because taakuita zvinhu tine maintentions ekuti inini Mwari azondiitira. Inoziva kuti totodzidziswa neshoko raMwari paya zvekunzi hanzi hazvibatsiri kuti mubatsire munhu akuti uri kutarisira kuti ndobatsira munhu ane mari kuti uyu munhu ane millionaire kana kuti munhu akapfuma uyu ndikamubatsirawo iye pamwe in return anozondiitirawo chimwe chinhu. Iyoyo motive iyoyo yakashata. Asi ngatiitei motive yedu ichibva pasi pemwoyo kunzwirana chaiko kwekuti mumwe wangu haana chinhu saka rega ndimubatsirewo. Izvozvo ndo zvichatibatsira. Compensating in terms of compensation, God can compensate us not only physically or materially. Mwari anogona kutipa peace of mind chaiyo ndo imwe rutauro. Kunzwanana kana rudo mumhuri menyu kana kuti rugare rumwe ruri mumba menyu so rwekuti hamuna kwamunoti takarwana kana kuti tiri musemu environment sokutaura kwaita sister Chitanda tiri musemu nyika yakaoma kudaiwo so mabasa hakuna zvinhu zvakaoma but you find kana mumba menyu kana kuti the life that you live as a family mune rugare mune mufaro zvinhu zvenyu zvinoita kunga zvakakwana chaizvo you are not hindered upenyu hwenyu by the economic social and political disturbances dziriko. So Mwari dai angotibatsira kuti even Mwari anogona kuti bless even in the future. Anditoona vaya vakazonzi imimi makandiwana ndisina chokupfeka kuna Matthew makandiwana ndisina chokupfeka mukandipa mukandiwana ndichirwara mukandivhizitira vachitoshamisika kuti takakuitira ipapi zvinhu izvozvo mutsa uyoyo wamakuti repair mushe waMwari manje. So Mwari dai atibatsira. Mwari agare nechikwereti chemunhu. Mwari atiropafadze. So tinotenda Mwari for that part. Tidzidze pane even this couple. Vana Elisha munhu waMwari muprofita paakanga aona kuti tavakirwa imba vakaremerwa chaizvo vakati tikubhadhara iwo for the part that you have done. Vaidawo kupa something but mhuri yakatoramba, they refused to take payment. So Mwari dai atibatsirawo nesuwo we have to have that same approach but zvipira kuti tibatsire hama dzedu ngatiitei nemwoyo yedu yakasununguka. Mwari anotiropafadza. Yandipa discussion point number 3. Discussion point number 3. Who can read for us there? Ndichakumbira mboerengerwe question iyo na Eva Joy. Discussion point number 3. Listed below are several other examples of people in the Bible who exemplified brotherly kindness. Tell in your own way the circumstances under which their love was shown. Aaron and who? Exodus 17 verse 12. Okay. Jonathan, 1 Samuel 18 verse 3 to 4. Okay. Okay. Thank you very much, Eva Joy. God bless you. So tiri kuona apa pane maexamples apa emwe vakaratidzwa mutsa nengoni mutsa pakati pehama. Saka ngandimbotaure hedu pana Exodus 17 and 12 macircumstances apa muchidimbo ndinokutenda kuti pamwe pana Exodus 17 verse 12 macircumstances akaratidzwa anga aripo kuti rudo uyu ruzoratidzwe. Macircumstances anga aripo kuti rudo ruzoratidzwe. Netsai stole Nona huri aona kuti munhu waMwari aremerwa ndobva atsigira matombo kuti aramba akasimudza maoko kuti hondo igosonokundwa.
Tinotenda Mwari. So tirikuona we can pick any apo topa our contribution. Tongopa circumstances acho akanga aripo. So taona kuti apa Joshua ari kuhondo, Moses ari mugomo. Aaron naHuri wakaona kuti munhu waMwari aneta. But wakauya wakatsigira munhu waMwari. Munhu aita basa raMwari ka. Havana kumirira kuti munhu waMwari ari pabasa raMwari rega timusiye akadaro, Mwari achamusimbisa. Kana kuti Moses, we are going to pray for you so that God gives you strength. Kuti urambe uchipfuurira mberi pamusoro pebasa rauri kuita. But they went paari vakaona kuti arida kubatsirwa kuti adzikirwe maoko ake. Vaida Moses vakapinda ipapo pabasa iroro rekumutsigira. So Mwari dai atibatsira vadikani, just to look at the circumstance itself. Tinyatsokuona practically. Isusu tine vanhu vaMwari pakati pedu, sometimes vanoda kuenda kubhindura. Sometimes vanoda kuenda kwaMurambinda. Sometimes vanoda kuenda kwaMutare. Kune revival. Kune big Sunday irikoko here, but vari kufamba nebasa raMwari. Pane patinodawo pamwe tine mota kuperekedza mufundisi iye. Tingava chavati mufundisi, of course ndogona kuti takupai mari woenda nemabhazi, but tinoona kuti pamwe vafundisi vedu pamwe pacho vakura vari kudawo kuti wafambe zvakanaka. Mwari dai yangotibatsirawo kuti tipewo the necessary support that is needed pakuita basa raMwari iroro. Mwari atiropafadze. Pane mamwe macircumstance ngatisununguke hedu kusheya mamwe acho. Kagura Rebecca. Thank you. Turkona David na Jonathan. Jonathan was so loving to this shepherd boy wasingatomboziye kuti aigara kupi, airara kupi. Tinonzwa kuti anzi akabvisa nguo dzake. He was a prince, akadzipa kumukomana uyu David. And that was humility and utter love. Kune munhu wausingambozive. Kubvisa zvinhu zvako zvawakapiwa nababa vako. You know zvinhu zvequality. Someone would prefer, these are my things, I would never give them to someone else. But because he had so much love, Ma'ari for David, he didn't even know him, and he gave him those things wholeheartedly. Thank you. Thank you very much. Unotoona kuti apa nguva David aiteverwa nababa vacho nababa vaekera va Jonathan. But Jonathan ari kuenda kunoratidza rudo rwakadaro kune munhu waaifanira kunge achirwisana naye, because of vakanga vanhu vaitenda pane kutungamirirwa naMwari vese vanhu vaine ushamwari vakabatana pakuita chinhu chakanaka icho chichi. Jonathan akaratidza kuva a person who is not selfish, kana kuti munhu akanga ari willing munhu aifanira kutopinda paumambo ka, suppose Sauro akanga asisipa. Right, pane mamwe ma-situations, pane mamwe yes, netsaistole. Tinoona futi apa David akuita kuripira kuna Mephibosheth. Baba wake Jonathan akamutora akamugadzika pachigaro chake akamuitira zvese zvaifanira kuitirwa. Saka toona kuti brother Kindness kuti pakaitirawo zvakanaka kumari akazoitirawo mwana Jonathan. Thank you very much. Thank you very much. Yes, so pa situation yekupedzisira ya Paulo iri kunyorerwa Philemon. Iri kunyorerwa Philemon exactly. Paulo achinyorera tsamba kuna Philemon pamusoro pa Paulo asangana na Onesimus mujeri. Onesimus anga ari muranda wa Philemon. And Onesimus zvinoratidza kuti ane zvakaipa zvaaitira aishandira Philemon ka. Ane zvakaipa zvaaitira Philemon. Ndisingazivi kuti ndo zvakazoita kuti asvike pakusungiswa here, nokuti Philemon akaponeswa ari mujeri, Onesimus akaponeswa ari mujeri. Aparidzirwa naPauro. Paulo achiita mamissionary journeys ake aishandana naPhilemon. Saka akunyorera Philemon achimuudza kuti Onesimus akubuda mujeri uyu mugamuchire sekumugamuchira kwaunondiita dai ndiri ini.
muratidze rudo kunyange akambokuitira hake zvakadi zvakaipa. So Mwari dai atibatsira even isusuwo tinogona kusangana same predicament paupenyu hwedu. Brotherly kindness is very important. Panapa pari kuratidzwa kunzi munhu uyu kauyu akabva kwauri ari mutadzi achiita zvakaipa, but akubuda mujeri aponeswa. Chimugashira sehama. Show him love that you also show to me. Saka Mwari atibatsirewo nezvimiro zvedu zvakasiyana siyana. Tingangoti nana Onesimus pakati pedu vakanga vasina kuponeswa vakatiitira zvakaipa. Brotherly kindness is expected. Pazvimiro izvozvo paratiro pafadzi. So ngatimboone hedu ndedzipi dzimwe nzira. Timboerenge pana Matthew 25 verse 35 to 40. I will ask Mazarura muri padhuze neMike here to read for us Matthew 25 35 to 40. Matthew 25. Yes, 35 to 40. Nokuti ndakanga ndinzara mukandipa chokudya, ndakanga ndine nyota mukandipa kunwa, ndakanga ndiri mumweni mukandigamuchira, ndakanga ndisine nguo mukandipfekedza, ndakanga ndichirwara mukandifambira, ndakanga ndiri mutorongo mukauya kwandiri. Zvino vakarurama vachapindura vachiti, Ishe, takakuonai mune nzara, takakupai zvokudya, tara mune nyota, takakupai chokunwa. Jamba imeende pa 39 na 40. Jamba imeende pa 39. Okay. Takakuonai riniko muchirwara kana muri mutorongo, tikauya kwamuri. Ishe uchapindura achiti kwaari, zviro kwazvo ndinoti muri, pamakazviitira mumwe wavaduku vehama dzangu idzi, makazviitireni. Thank you very much. So we'll discuss more later about how we can show the practical ways we can show brother love. Ticha discuss up and right. So now about discussion point 4. Discussion point 4. Beams in does the tiverengereo kurere ne phone. Discussion point 4. My MC does very good and it okay, fine. I'll read. Compare your feeling and consideration for a brother in Christ to the consideration shown to your own body. Hanzi ticherechedza pa kumanzwire atinoita nezvatinofunga nezvatinonzwa pane hama yedu iri muna Kristu nevadikani vedu kune yes compared to manzwire atinoita pamusoro pemiviri yedu. Any contributions there? That's a very important point that tinoda kupfudzira pamberi pa. Takamira kudaro beams ndazi tiwerengereiwo 1 Corinthians 12 verse 26. 1 Corinthians 12 verse 26. Okay, pana asvika here ari padhuze. Okay, fine. Go ahead. 12 verse 26. Yes, 1 Corinthians 12 verse 26. 12 verse 26. Okay. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Right, not tender man.
right, tatiri kutaura nyaya mafeeling edu kana kuti mabatiro atinoita mwiri yedu nekubata kwatinoita Kristu. I mean nekubata kwatinoita hama dzedu muna Kristu. Concern yatinoratidza kana kuti pamusoro pemiviri yedu ndeipi? Yes. Netsai stole. Then sister Mkarakati after. Ni kuona kwangu ndambofunga ndikati ukaita chakanaka wazviitira. Inini kana ndisingadi kurwadziwa handifani kurwadzisa umwe. Kana nchidawo chakanaka ndofana kuitirawo mumwe chakanaka kuitira kuti inini kana zvikaitwa pamwiri wangu zvinondifadza. Saka pazonzi kuti chaungoti iwe unofara nacho pakutambudzika. Kana ukaona uri pakurwadziwa vanochema, farai vanofara, nokuti iwo kana uchichema vamwe vakaera kufara, iwe uchichema hazvizokubati zvakanaka. Saka pandinobva kuti inini ndinoda kuitirwa chakanaka, ndinonga ndichiitirawo mumwe. Totenda Mwari. Sister Mkarakati. Yes, ndoda kungopamhidzira from what my sister has said. I think in summary, kwandiri zviri kungoti show empathy. Empathy is put yourself in that person's shoe. Nemoyo wako wese. Nezvekungozvona uriwe wapinda ipapo. Thank you very much. So kwataverenga kuna Timothy kuna vakorinde kuri totiburisira pachena nini. Kana mutezo mumwe uchitambudzika, mitezo yese inotambudzika pamwe chete nawo. No, sometimes when you feel sick, the whole body is not active. Pamwe mudumbu musiri right. Munotoona kuti even activity yako inodiyo inenge yatowawo affected. So no, the same approach yatiri kukurudzirwa kunzisi. Let's put ourselves in the shoes or in the situations of vamwadikani. Izvozvo ndo zvinotibatsira kuti tione nekuzoextenda even our kindness to them. Tione kuti vakashoterwa nechii kana kuti havana chii, vari kutambudzika, vari kushayiwa izvi. It's by putting ourselves in their shoes. It helps us so much. So Mwari dai angotibatsira kuva ne approach iyoyo. Mukadzi muShunamaiti akafunga pamusoro pemuprofita kuti muprofita uyo aroramba achiuya opfuura. Even sister Chitanda vambotaura zvavakaitawo pavakasangana pavakatora mufundisi. Vakati apa I think pamubhedha apa vakarara kumubhedha ukuva vana uku, maybe it's not comfortable, but if we put them in our bedroom it's more comfortable than all. So it's more like putting ourselves in those other people's shoes so that we understand their concern and extend our kindness. Let's suffer with our brothers. Atisangowasiya tichita kuramba tiri mucomfort zone yedu tichiti tokunamatirai. Mwari atiitire zvakanaka. Want to go? Say Sister Rebecca. Tokutoona ipapa kuti in the suffering with our brothers, inova testimony kune vavanogara navo kuti pamwe vanenge vasinganama tototi vadikani vako vane rudo, like mabatira vakaita newe parufu, and they want to come and join the fellowship, you know. Kana kuchikoro uchishare nevamwe, maybe a student, vanotoona there's something different about when they want to worship the same God you worship. Thank you. Thank you very much. Thank you. Right, Sister Rebecca, discussion point 5 here. Thank you for your contribution. Discussion point 5. Don't read all the scriptures, just read the statement there. Okay. Read the following scriptures and write what instruction you find in each, which shows how we can exemplify brotherly kindness. Right. Tinoda kutenda Mwari. Tada kuona ma-take home handiti. Ma-practical scenarios. Saka ndichakumbira muchidimbuka kuti tingoti gaga pama scenarios ari papa. Zvatichaita panapa ka. Ndichakumbira Sister Chitanda ma display ya ma verses acho handiti. Exactly. Saka ndichakumbira tongo pika any pama verses ya 5.
munhu opa contribution yake kuti apa pari kuratidzwa chekuti nechekuti, apa pari kuratidzwa chekuti nechekuti and so forth. Saka we'll give you maybe 20 seconds to do so. Tingotarisa apo ngatione kuti ndapi ma instructions ari kutaurwa kana kuti zvatiri kutumwa kunzi tiite zvinoratidza brotherly kindness. Right, tusangana sister Netsaistole. Pana Romans 15 verse 1 tinotakurira neutera kune vasine simba tisingazvifadzi. Saka vanenge you have to kuvabetsera but tisingaiti kuti tizvifadze isusu but tiitire kuda kwaMwari nekuitira vamwe vadikani vedu. Right, thank you very much for that contribution. How can we do that practically paupenyu hwedu? Because from Romans 15 verse 1, it's an example or it's an instruction. It's more like an umbrella term. Inoratidza kuti isusu let's bear infirmities of the weak and it sokutaura kwamaita. But how can we bear? I want kuti kana tapa zvakataurwa paverse, then pamberi pacho we can give an example yekuti we can bear the infirmities of the weak by so doing. Sister Stole, go ahead. For example, according to myself, kune vasine simba pautera hwavo unofanira kuona mumwe munhu anenge achizvishumira anenge asinawo zvakakwanira zvekuti auye kuchechi asi achida. Saka kana ini ndine shangu timupawo imwe shangu opfeka owana simba anda ane bhutsu yekupfeka ndaane hembe. Saka kana ndine zvandinazvo kana chikafu chaicho umwe munhu anogona kutoshaya simba kuchechi nekuti haana chokudya. Saka ndofana kubika kana lanchi yangu ndonodya naye kuti shamwari hande kuchechi chero nenzara tinonodya tese. Saka ndopanenga Totenda Mwari. Thank you very much Sister Stole. So papa pari kutaurwa zvefuti point yekuti hanzi tisingazvifadzi. So apari kutsvagwa kuti the opposite yekuti tisingazvifadzi ndeyekuti tifadze vamwe handiti. Whatever we do ngatisangotsvage kungoita please ourselves. Let's also seek to please others. We live in a society where we are not alone but we have other people around us. Saka Mwari atibatsire, Mwari atiitire zvakanaka. So thank you very much for that contribution Sister Stole. Timove pamberi any from the scriptures Zazarai. Another contribution. Tirikungoda instruction iri kutaurwa pavhesi iroro iri kunzi tiite, which is an example of showing kindness. Then an example in line instruction iyoyo. Sister Rebecca. Tiri kunzwa pavhesi rapa kuti takuriranai mitoro yenyu. They and one another's burden. Examples ndekuti pakati pedu with the elderly. Vane mitoro yekuti they can no longer work, pamwe they can no longer walk. Mitoro yaunokwanisa kutovatakurira kuti uone kuti magrosari avo atengwa here, vamwe vanenge vane mari dzavo but they can't go to the shops. Kuona kuti vatakurwa here kana vasingagone kudriva kuenda kushumiro. Kune vane maburdens ekuti vamwe vanenge vari grieving. Mukuchema kwavo uri kuvabatsira sei, vamwe vari kuita mafaro. How can you chip in to help those people? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So totenda Mwari vadikani. Ephesians 4 verse 32 iri kuratidza kuti you need to be kind, tender hearted and forgiving. And I think we cannot give an example because it's more like straightforward. Tinofana kunge tichikanganirana, tinofana kunge tichiitirana mutsanga. That is in general terms and tender hearted. Someone munhu atori you are not hard hearted. You are tender hearted. You know, people are vachi kuku approach kana vanhu vachitukuona they feel comfortable. Not kuti munhu wekuti unotosvika kuti ndosvika here apo kana kuti ndo vachikutya because of your character. So Hebrews 10 verse 24 iri kutirangaridza pamusoro pekurangarirana nekumutsana mwoyo. Hanzi kurangarirana. Hebrews 10 verse 24.
Ngatirangarirane kwazvo kupupura, ngatirangarirane timutsane mwoyo kuti tive nerudo namabasa akanaka. So pashumiro pedu apa mumwe munhu anogona kuti depending otherwise even nemazoom edu atanaye taimbosangana ku Big Sunday. Vamwe hatizi tese tinokwanisa kupinda paZoom. It is very important kuti tibatane kana pari pamafoni. How are you doing there? Muri kwere? Vamwe hatisi kuvaona paZoom. Vamwe takapedzera kuvaona kare pa brotherly kindness. Inotikurudzira kuti titsvakane. Timbobvunzanewo kuti ko makadiko kuchitungwiza uko, makadiko kumapfeni, makadiko kuDZ uko. So Mwari dai angotibatsira. That's kurangarirana kwatingarangarirana nako, because mukurangarirana ndo mukubvunzana kuti koma mukasei, ko mune zvinhu upenyu hwenyu huri sei kumazuva ano. Vamwe voti hatisi kuenda kubasa. So tokutowana kuti how we can extend our kindness to them. Totenda Mwari vadikani. I think we can move forward. Tiende pa discussion point 6. Discussion point 6. When is it the responsibility of the individual to show brotherly kindness? When is it the responsibility of the church? Hanzi ndepapi palipo here pekuti apa responsibility iyi ndekuti itwe nemunhu kindness, kana kuti mutauda kuratidza pa unofanira kuti uitwe nemunhu, kana kuti pamwe pacho unofanira kuti uitwe necheche. Sister Rebecca. Ndinoona kunge capacity yekutanga unogona kuona kuti apa ndokwanisa kusimudza dambudziko iri ndiri ndega, wotora responsibility iyoyo. Kosi unoona wega kuti dambudziko iri rinoramba richienderera kana vanhu vakawanda vakasapindira. Then a lot of people can chip in. Inogona iri nyaya ye-welfare in the church enherera. You can cater for one nherera, but you can't, sometimes you will not be able to cater for all of them. That is when maybe the church will come in and votoita programs it's a constant, continuous thing that happens when it comes to being responsible for the orphans in the church. Thank you. Thank you very much. Sister Netsai Stole. Ndona kuti uri individual ndinogona kuona kuti mudikani wangu maybe ndashanya, because unoona nekutoshanya kwatambotaura mumba maybe hamuna hupfu, wototi ngatibike sazvachidya, then pozouya pekuti as a child unogona kuona kuti dambudziko iri pamwe vana havana mapirizi zvakaita so. Saka zvinozonetsa kuti ukati uite mangwana zvikakuomera uchashaya kuti woturira kupi mutoro. Saka unogona kuenda through church kuvadikani, kumapastor, kuti ndaona dambudziko rakadai, saka ndaida kuti ndibetserewo ndakadai. Church inobva yatora that burden. Musi waunokundikanawo kuti nhasi ndashanda, church inenge ichitoziva kuti ndinganga kazvipira zvakati, inogona kutoita cover up, then zvorega kuva nekuti azoshayikwa mari yeschool fees vaya, plus ivo vaunoitira vasava nedirect information yekuziva kuti zviri kubva pakati, pasazova nembiri mangwana kana kuti zvimwe zvinogona kuzoitika. Thank you very much. Thank you for the examples that you gave my sisters. Totenda Mwari. Unogona kunga uchikwanisa kuuya ndiri kuenda ndatakura munhu nhasi ndamukwidza kombi kuenda kuchechi, ndamuinvita kuchechi. Next week pamwe va2, inini ndinokwira makombi 2 kuenda kuchechi. Next week va5, va7. Pamwe pacho pane pakudawo, pamwe ndodawo mumwe munhu ane mota kuti agondibatsirewo. Tatowanda handiti, pamwe pacho takutotaurawo kuna mufundisi. So ndo my examples ezvatiri kutsvaka kana kutaura iyaya. Even orphanage visits, kana kuenda prison visits. Sometimes unogona kuenda wega, but pamwe pacho pamwe panodawo muri a group or as a church.
so we can move forward. Ngatipe contributions edu now nekukurumidza tisina mapoints akawanda toda kuti titaure edu. Right, ndichakumbirawo Tamu ari padhuze nemic here. Tamu, wativerengerewo discussion point. Tsikaki family is very quiet today. Tamu, ngativerengerewo discussion point 7. Okay, Tsikaki family, can you assist? Mtiverengerewo discussion point 7. Tsikaki family. Brother Maposa. Okay, go ahead. Tsikaki family. In some cases, when a need presents itself, it may seem that another is more qualified or better able to assist or take care of the situation. Explain how this could be used as an excuse by one not wishing. Get involved. Thank you. Tinotenda Mwari. Hanzi pakaita need. Kazhinji patawana munhu ada kubatsirwa. Vamwana vanozogona kupa maexcuse kuti izvi zvinotoda vana ega, zvinotoda vanhu vari kumadherodhero izvi, zvinotoda uya nemota, zvinotoda nhingi. Tiri kufoshorera vamwe responsibility, but zvadi zvauya kwatiri isusu tazarurirwa isu. Hanzi tingatsanangure sei kuti vamwe vanozotora iyo ise excuse yekusada kubatsira. Explain how this could be used as an excuse by one not wishing to get involved. Bosha M, thank you. Bosha M, go ahead. Okay, sorry. It seems maybe your network is otherwise, thank you for your contribution. You can maybe write pachata. Sorry for that. Sister Rebecca. Tambozwa testimony na Sister Chitanda. Vachitaura kuti, she had a house and the rooms were occupied by a lot of people, and there was a minister who was supposed to come and sleep there. Kuti in a normal situation, you would decline because capacity yangu iri low and kwanise kutombotora. And this one can be used as an excuse by a lot of people. And I was not vane spare bedrooms, vane, rooms to spare, like I said, but it's not even in that confined space. Thank you. Thank you very much. So, zvodzoka kumotive anditi vadikanongo. Motive yedu kana uroda kubatsira check. Of course, pane pamwe yedu pekuti capacity tiri limited. But tichiona mukadzi mushuna maitu vakazotoona kuti no apa paroda kuti pawedzerwa imba, because maybe they had space, but they were willing to expand imba yavo for the purposes of the prophet. I assume kuti havana kumboitira because isusu hatina kumbonyorwa kunzi vakazviitira kuti imba yacho iyoyo kana muprofita asipo achairojesa vamwe vanhu ayo. They created that for the prophet. So the motive yatinenge tinayo and the willingness Mwari anotibatsira, though of course tingaite limitations. Bosha M, can you try again your contribution from maybe I quit?
Okay, sorry. Yaramba shamwari. Sorry for that. Right, tinotenda Mwari vadikani. Let's look at our last discussion point, pana. Number 8. Present an everyday situation in which brotherly kindness can be shown to the following. And a newcomer to the church. Doubt tingoti gaga apa ne my examples here. And papa, my everyday situations. How can we show a brotherly kindness to by a newcomer to the church? Eva Joy. I think kutoita show around, make them feel welcome, and just make sure they are safe. They are not they're not struggling with everything. Show them the toilets, give them food if you have, give them chairs, and just show them that they are welcome and they are wanted at the place. Thank you very much. I like the way you responded, my sister. Thank you very much. The practical, the practical party that we want. Show them around. Put yourself in the shoes of that person. He or she is a new person at the place. And no, take that person around, make them feel comfortable. Show them around. This is our place so that they feel comfortable. And try to show them around so that they see, and you can even introduce them to people. That's one way we can show brotherly kindness to Sister Rebecca, your contributions. The elderly of the church, you can sit with them during lunch, you can walk around with them. You may show interest in what they are saying, because they have wisdom far above our ages. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. So the elderly of the church, tinogona kuwedzera futi papa, tinogona kuwana vamwe in our society, tinogona kundovaverengera, because sometimes pangukuona vachaona zvakanaka nditi kana even kunzwa vakauya vakateerera zvidzidzo zveSunday school pashumiro kuti vazoti handina kunyatsonzwa, because manzwire avo nemanzwire edu amwe isu tinenge pamwe tichiri vechidiki anenge atisiyanei. Saka tinogona kundovaverengera zvidzidzo kudzimba dzavo, kana maBible study chaiwo kundoita kumba kwavo tichivaturikira. Isusu pakuwadzana tine mumwe mudikana aiti pauchapupu wekuti aiverengera vamwene vake chidzidzo achiinterpreta vakura. And God continues to bless that person. So Mwari dai angotibatsira. Ini zvakatondichallenge even yesterday kuti tine vamwe tiri paround table, tine vamwe vanhu vari kudzimba, and because of this Zoom pamwe havakwanise kuuya kushumiro vari the elderly. Zvino vanouya havo, but not so regularly because of zvinenge zvinokuda kwekukura kwavaita. And kana tine Zoom kudai, vanhu ivavo vanenge vachitoda kuti vapiwe audience and vabatsirwe because of nezvidzidzo izvozvo. Totenda Mwari. Tinopfuurira pamberi. Any other, ngatitarise zviripo izvo. Tapfuura taita newcomer to the church, the elderly of the church. Tasariwana someone who is sick, widows and widowers, your pastor and a new convert. Nogona ngopika any papapo totaura an example of how we can show brotherly kindness to anenga domai papa. Rebecca. Someone who is sick, kutomufonera chaiko nguva yeCovid, vanhu vanga vasingakwanise kushanya, kutofona kuti makunzwa sei, maenda kuchipatara here, ecocash inoshanda, you can send through money kuti vaende kuchipatara vatenge mapiritsi. But above everything else is to follow up. Nekuti kungobvunza kuti muri kunzwa sei is not enough, but kuramba uchibvunza kuti mazopora here, doctor azoti chii. That shows a bit of genuine concern. Thank you.
Thank you, Sister Rebecca. So to add on to that as well, there are some do's and don'ts. Pakuda kuti someone who is sick kana timuratidza brother kindness. Pane mumwe akashare isusu kana tichishanyira suppose tashanya ngatisaratidze kuvhunduka nechimiro chatinenge taona tobva tatya zvekuti tinotosiya picture yekuti munhu uya maybe anosara atova wese. So Mwari dai atibatsira ipapa. We need to be confident in our God and tiende mumwe apa example anoti hanzi pane umwe wakamboshanyira sevadikani ari kuchipatara. Hanzi vamwe vanhu vanogumira kumakumbo vakarara pamubhedha. Imimi vadikani mauya mukamira kumusoro wangu chaiko you were so close than vamwe vanhu vanomboona vanogumira kure. So it's like when you go to visit our vanenge vachirwara, let's show love, let's show kindness, let's put ourselves in the shoes of that person and show kindness. Munhu akatonge it's like anga feel so different. Achiti maurira amaita are so different with other people. And one other thing is hanzi kana tichimba ikoko ngatisazoto is one thing chimwe chakangoshewa paround table kwataiwa ngatisaimbewo tasvika munhu ari kurwara nechimiro chati takuimba vana hatina mushapanyika and the songs like that tinogona kubva zato we are going there to encourage and to comfort that person. So Mwari dai atibatsira. Eva Joy. Okay, Sister Chitanda, you want? Sorry. Okay, Eva Joy, go ahead. Thank you. Okay, my widows and widowers, we can go and visit them and keep company or invite them for dinner or a weekend. Since they're most likely to be alone, we have to make sure they are not very lonely and keep them company and make sure they're safe, maybe buy them some groceries and so forth. Thank you. Thank you so much. Sister Chitanda? Okay, a new convert. Tinotenda Mwari tadarika nezvidzidzo maturity, Christian maturity. Saka tofana kunzwisisa kuti isusu zvatadarika nemuzvidzidzo a new convert achiri kutotanga. And at the same time, aita decision yekuya kuna Mwari, Satani anenge achitosvotwa nazvo. Saka anogona kufesa ma-challenges because Satani ari kumurwisa kuti decision yawaita iyi. Saka anoda that encouragement, not to pull that person down. Kana kuti ndozvinoita munhu akaberekwa kutsva izvozvo. Achiri kukura sekukurawo kwandakangoitawo tese ndopatakatangira tikazvinzwisisa izvozvo. Thank you. Thank you very much. A new convert wadikani inina was one. Even tinotomubatsirawo kuti pamwe ari kuda kunzwa kupupura, but munoziva kuti kupupura kwadikani kunenge kuri structured handiti kunenge kune template. Kozoita kupupura kwemunhu ari kutanga kusvika kana kuti a new convert kwakati siyanei. And we should feel happy nyangwe apupura nemutowo pamwe ndozvanga ajaira kuchechi kwaenda kana kuti haasati ambozviita. Kana achida kuimba chaiko kanyangwe song it's not more ideal kuti aimba ari one. Ada kuimba solo. Zvakanaka kuti moimba muri two iri yoita duet kana kuti seboka. But aine leading role. Kana mukaimba muri duet ini zvakandibatsirawo tikatanga kuimba dzinye dzatakaimba pachechi ndaimba nemumwe aindiperekedza. And I felt more comfortable. Saka izvozvo zvinobatsira ndeimwe nzira yekubata nyangwe tikabuda mukii nguva yekuti voice racho rabva razonyanya kushata razodaiwo and so forth tobva vatoti handizvo and so forth. Pane that kindness that needs mutsa unongoda kuratidzwa nekumuonawo kubatsirana kana ari kumba and nekuencourageana. Thank you, Sister Chitanda. Sister Kagura. Like Mom Chitanda said about encouragement in words, the mataura. Nekuti pane nguva yekuti unogona kutanga kutaura nyaya dzinomukwadza spirit yake. Ubofamba nenyaya dzemaspirit, ubofamba nenyaya dzemaspirit. Kuti mchechi makazodai vanhu vaizorova vanhu vaizodai. Anozotanga kungoti Mwari, am I at the right place? Oh no. Okay, thank you very much. Totenda Mwari vadikani. I'm sure. Right, pane your pastor. And your pastor, how can you show kindness to your pastor?
Right now, we just want to summarize. Yes, Rebecca Kakura. Kutoona kuti welfare yavo iri in check here. He feeds our souls with the word of God. But dzimwe nguva ivo vanogona kuva too busy, you know, zvekuti avatombowane nguva yekuti mumba mavo mune zvakakwanira, and they don't complain. Pastors do not complain. So we take it upon ourselves kuti we make sure kuti they are fed, they are clothed. I think, yeah, thank you. Thank you very much. So totenda Mwari vadikani. Mapastors edu tofana kuwapa even kuona kuti vanazvo here zvinhu zvekushandisa pabasa raMwari. Tocherechedzawo like the Shunammite woman akacherechedza akaona kuti no zvinhu izvi mufundisi zvakafanira kuti nguva yeZoom yayi imimi mongoenda paZoom mufundisi wenyu vafundisi vepasangano lenyu paZoom hawapo, and you continue to enjoy my services here, but nenguva yelockdown iyayi mafundisi venyu havasi kuwanikapo, and you see mongoti everything is normal. So Mwari dai angotibatsira saka nezvimwe zvahighlighta vafundisi vedu vanokurudzirwa kunzi vashandewo, but because of the situation we have, but zvinogona kunga zvisina kudaro. So Mwari dai angotibatsira tichite tichivacherechedza nekuvatarisao. Mwari atiitire zvakanaka. So chidzidzo chedu chinoperera panapa. Nhasi tanonoka kutanga tanonoka kujoina saka tandikuona magadgets achiri mashoma. So I can't ask you next week, by the grace of God, tingotikurumidzei kujoina so that tisazo affect my programs ari mberi. Otherwise, thank you very much for all your contributions. Nezvatashare izvozvi zvatotibatsira zvikuru, and thank you for your attendance. Mwari akuitirei zvakanaka. I will kindly ask Sister Netai, vachiri connected, Sister Netai Stole, to give us a closing prayer. Ngatinamate. Hope I'm audible. Yes, go ahead. Nakomana remuya mukuru, Mwari Baba, toda kutenda nyasha dzenyu, toda kutenda nechipo cheupenyu chamatipa muzuva ranhasi, matiitira nyasha tikadzidza chidzidzo chinotikoshera pachikristu chedu, chitipai nzeve dzemwoyo tigone kunzwa nekuita shoko renyu, mutichengete umwe neumwe paari nezita renyu remwanakomana uya nokurumidza. Amen. Amen. Thank you very much. God bless you.